the shining golden side. Let your inner sparking night. Find a treasure, glowing bright. Reach your far away and take a flight. Yeah, the shining golden side. Let your inner sparking night. Find a treasure, glowing bright. Reach your far away and take a flight. Just turn to white. Soon they fade into the crowd. Starless nights, feel the tears behind my eyes. Cocktail glass, cheers to that. Clock strikes noon, open up my refrigerator. Dog food's all I find waiting for me. Ride the pain, move forward all the same. Hit the throttle hard, that's how I roll. Come on, baby. My soul stares back at me, calling me through the looking glass. At last, I gather my pile of pain, lift it up and then throw it into the sky. Goodbye, my heartache. Blow myself a kiss and die. Promise to love myself, hold myself up high. Smile bright. Hey, listen well, my rhythm is echoing. Do you hear it too? Surrealistic The shining golden side. Let your inner sparking night. Find a treasure, glowing bright. Reach your far away and take a flight.
Can't you believe we're now at the very end of our journey? And sorry for the late start, everyone, but what is up, guys? Today, we're going to be concluding The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 as we continue the final dungeon and finally give Erebonia the bright future it deserves. So let's go out there, have ourselves a ball, and let's go out and save Erebonia and free it from the curse. How is everyone doing today? We've come this far. And now our journey in Erebonia will end today. Ow! Oh, I see. Oh, crap. Let me go see something. Sorry, guys. Turns out I had to take off the game because the game my nieces were playing, because apparently for some reason if you play a PS4 game on the PS4, it will suspend your current game on PS5. But on another game you're playing on PS5. And as such, I had to take off whatever game they're playing, unfortunately. But now it's been resolved, and so we can continue on with Trails of Cold Steel 4. That being said, however, we're going to continue our journey and build a brighter future for Erebonia. Okay, last time we left off, we completed the boss fights for Halls A and B, and we completed one of them for Hall C. Let's put on high speed mode for this. And we can go to the tower.
I think I might come up with something so my nieces could continue playing Lego Marvel. Because I may have to sign off my PSN for my PS4, if that's the case. これは高魔城の時みたいな螺旋回廊だね。ええ、あるいは聖杯の時。 Yeah, I am really getting flashbacks from Cold Steel 3's final dungeon from this. So how is everyone doing today? Anything new planned? How's your guys' week coming along too? I'm glad you're doing great, Tony. Way to go, Eustace! Have at it, Lisa! And Rain deals the final blow. And I'm glad you're doing great, buddy, Tony. Here we go. Oh, Tony. Up and up we go, everyone. Oh yeah, I've been meaning to ask, how would you guys feel about RPCS3 stream if I did one? Because I've been wanting to do PS3 game streams. And I feel that with me concluding Cold Steel 4, it might be the right time for me to finally do one. And of course, awaiting us, as we all know from the story earlier, is none other than Rufus Salvarea, the Jade Rook of the Iron Bloods. But not only are we going to fight against him, but it looks like we might fight against Elisa's father, Franz Reinford, aka that goddamn fucking build tract. The one who basically used George as his own puppet. That we're gonna bring that build tract to justice. I may have to tone my language down a bit compared to past streams because my nieces are here too. There is a possibility I might not curse as much as usual. Way to go, Rain!
Oh, nice dodge, Eustace. I am really hoping we give your brother a piece of his mind. Because we really need to drop a truth bomb on Eustace's brother. Awesome counter, Eustace! Okay, let's go on and continue, but before we advance further, how about we explore this tower a bit more? Actually, this is the very end of the tower, so let's go up and confront Eustace Salvarea and Franz Reinfeld. Just you wait, Eustace. We'll be sure to bring your brother to justice. And we're gonna be doing this for your sake too. Just a bit longer, Eustace, and you'll be able to finally confront Rufus. And with that, we'll be able to beat him the rivalry and help. Hey, Ballin, what's up? And Milliam! Thank you so much, Tony. I hope you have a great day ahead of you. Unfortunately, we cannot have Altina participate because Goliath isn't here, so we're gonna bring Kurt in. Because personally, I think that Kurt's Panzer Soldat is like one of the best ones. All right, let me go ahead and make a save right quick. So I won't make an accidental loady load. And we are here, Rufus Salvarea. Primary member of the Iron Bloods, Primary member of the Iron Bloods, I see. You really must love Osborne that much, don't you, Rufus? But yeah, I'm glad you're able to come by, Ball and Mario.
それ以外の面々については正直どうでもいい存在だからね。その意味では青も同様。週末の件は必要だが、多少間引くように伝えたのに新規も使わぬとは甘すぎるだろう。あなたは言ってくれるじゃねえか。相変わらずすがすがしいほどの下道ぶりだな。結社には結社の、我らには我らの流儀があるだろう。ましてや帝国人ですらない彼らに多くを望むのも無理があるのでは。ええ、そうですね。根本的には観測者に過ぎぬ組織。これ以上の協力も Yeah, yeah, keep blabbing all you want, Franz Reinford. その戦議については今は置いておくとして。You can save all that yapping for later because we got a rivalry to take care of. 聖女の鬼神から奪った翼、完全に金と同化してる。本来なら総国を制した灰に移るはずの力ですね。兄上、いや鉄血の騎士ルーファス・アルバレア、もはや兄弟としての愛想も尽きた。 And now he officially disowns Rufus as his brother. Good on you, Eustace. そういえばコーマ城でクリアノスを切った時もそうね。貴族中の貴族にしちゃ随分とえげつないじゃねえか。不義の生まれとはいえ、しかと貴族の血は引いているのだが、冗談はさておき。Yeah, I know the feeling too well. 鉄血の騎士としての準備が重なってね。 September is going to be overloaded with the PS5 and Switch 2 version of Zero and Asher, Fire Emblem, Wolverine, Trails from the Sky's second chapter, and a bunch of others. あくまで思念体だけだが。 I'm happy that PS5 is finally getting that PlayStation's finally getting the better version of Zero and Asher. But I am sad that Switch 2 is the one that gets screwed over. あの日のことは私にとっても予想外ではあった。同じ子供たちだった身。こうして再びまみえて何よりだ。まあさすがにクレア君やレクター君ほどの考えはないがね。お互いそんなに付き合いはなかったもんね。ミリアム。 Oh, Milliam, never change, will ya? 挨拶はそれくらいにして準備を始めるとしようか。本来であれば黄昏が佳境に入る明日以降が理想ではあるのだが、ここで君たちがルーファス教に下されればタイミングも測りやすい。週末の剣も手に入り、最高の形で最終総国を迎えられるという。 We're gonna make sure that doesn't happen, Albrecht. まるでルーファスさんの勝利を。 Or should I say Franz? いや、それ以上に金の勝利への確信なのか。ほう。確かに銀と同じくらい底知れない鬼神だけど。同格に見えて鬼神にも格というものがある。この800年歴史の数。 We already won against Cedric and Leanne. On top of us winning against Crow, and you guessed it, Rutger. Now we're gonna prove to you that we'll be victorious against you as well, Rufus. 破壊されようと時間が経てば自己再生するが、敗れた起動者は大抵の場合不完全なノスフェラトゥ末路。 Nosferatu, huh? 君たちがトールズ地下の試しで見た無数の巨大な剣、あれは The trials we faced before. 起動者たちの墓標の光景でもあるのだ。 And thanks for the third customer daily rental, Cream. あのコン
Doodle doodle doodly do. そうして繰り返された死闘 Na に na 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 最 na も勝 na. 率が高かったのは2機。黒に次ぐ力を示したのが金と銀だったんだよ。永遠の輝きを示す金と消えた聖獣の特徴を継ぐ銀。まあそれに続くとしたら魔王の素体にもなった赤、青、紫、灰は残念ながら横並びくらいと言えるだろうね。勝手な格付けを。さすがにちっとムカつくが、それだけのオーラを感じさせる鬼神なのは確かだな。そして同格の銀の力を奪った状態でもあるのか。 And we're gonna make sure we seize those powers away from the Auric Knights ただでさえ arsenal 灰は too. 青を不完全な形で下してしまっている。その状態では取り込んだ紫や赤の力も生かしきれないだろう。はあ、皇太子の赤には最初から何の期待もしていなかった。むしろ灰が取り込んでくれて手間が省けたと言えるだろう。好き勝手言ってるね。でも Yeah, like we all know that Black Alberic loves to yap about everything 僕たち7組は because we know for sure we already know he's actually Franz 戦の Reinfeldt 時も or Franz 黒き Ludman, 聖杯の時もどちらも大切な人を who was married into the Reinfeldt family and is Elisa's father. きました。それでも立ち上がったんです。 That is so true, Emma. 届かない We 強 fought, 者に挑み we persevered, and we never gave 強 up. 者に助けられることもあった。それでも自分たちの足で確実に前へ。今はその背中を私たちが追いかけていますね。いや、そなたらはすでに我らと共に歩んでいるだろう。それが私たち。あなたとは違う人間の力よ。 Indeed, Elisa. 技術だけじゃ人の心が Hey, Vesperina, I'm doing great. How about you? 黄昏の果てには黒の攻防が主導する新世界。そこに心がなかったらそれに何の意味があるの？ I'm gonna give you a shout out, and thanks for the head pat too. Oh yeah, thank you for the hydrate. 工房長の思惑を超えて僕もあーちゃんに人らしくなれた。はい、似た境遇であるキーヤさんもそれが示すことは一つだと思います。ああ、人は人だ Of course, the pleasure is mine, and I'm doing good. How about you? How are you doing today? 大いなる一のサイレンスの果てに黒が絶対者となるだけの世界。そこにある Thank you so much for the stretch and posture check too. 何かに隷属するだけの存在でしかないのならあがきながらも共に助け合うことで Right? 前に進む意味を見出せないとしたら、果たしてそれは生きていると言えるのか。 I'm really sorry to hear that. That really sucks that you're having issues at home. これでも人並み以上に苦悩しあがき続けた自信はあるからね。そして私もまた何かに従属するつもりはない。 What a way to be a hypocrite because you're serving Osborne already as an Iron Blood. あくまで父に挑まんとする息子のつもりだからな。 You mean the father is already in a prison cell? 政権一種な Over everything he did back in Cold Steel 2? 不死の王を倒した兄弟家。 You've already proven you are just as bad as he is anyway, Rufus. I'm really thankful for that too, Vesperina. あれも兄弟剣の一つか。政権エルバース Alright, we're in an ad break right now, but まさに総国 we're currently on a cutscene at the same time. So after this cutscene ends, 兄弟の we're gonna take a break, drink some water, そろそろ get some exercise, and I will return after the break. But in the meantime, we will play Words on Stream,
listen to great music, and solve anagrams while we do so. So that was the original あなたがそうなったのかはわからない。 model of the ones that 私は Altina, Milliam, and George used, huh? 私を抱きしめてくれたあなたのぬくもりを。だから Orbital Gear Ixa! この戦いで証明してみせる。それが嘘でも幻でもなかったことを。 You got that right, Elisa! すごいぞアリサジュならば私はその未練 What the? Flashback from Elisa's past. その未練を完膚なきまでに叩き潰すことで証明して How about we snuff out that foolish despair of yours, Black Alberek? 最初からかいや獅子神コテいやイシメルガ様の絶対性をこれが最後だアルバレア You know what to do, Eustace. ユーシス人としての私に挑める最後の機会その剣とともに Knock some sense into your brother, will ya? まさかこの大バカ野郎 You got that right. その身に絶望を刻むがいい見せてみようそなたたちの全てを Alright, let's go ahead and take our break, but I will be back, everyone.
All right, now I'm back, everyone. I had to disconnect my PS4 from the internet, so now my nieces can enjoy Lego Marvel. First time! All right. We're gonna have to heal you up, Eustace. Because there's no way you can lose to your brother. Critical hit permanence Nova! Just perfect timing! Haha! Try it. How do you like those apples, Rufus? Here comes Orbital Gear Ixa! All right, we're going to be using Celine's order. You stay less? I know, that was the wrong one. What was I even thinking? Ricuria! That was the one I was supposed to use. Let me recover Rain's remaining EP. Doodly doodly doo. You know, I currently have a lot to say to you anyway, Rufus. So we're gonna impede your craft summon. Summoning craft, and we're going to continue giving Erebonian the future it deserves.
Woohoo! Way to go, Rain. I'll be our wolf. 俺の番だな。Let me go ahead and use Eustace's S break. 人ごときなだがここまでだ。行きます。敵ユニットに I may as well have to use scan to 掴めました。 have him registered in the Ouroboros and the battle notes. チャンスよ。とっておきを見せてあげるわ。気高き光よ。行くぞ。行くぞ。 Awesome going, Rain. Let's use Milliam's battle order. 行きます。 Gonna use this before. The S break coming in from Franz Reinford. But thankfully, we won't take any damage from this because it'll be all reflected. Hit it where it hurts, everyone. Way to go, Emma. 俺の番だな。 崩れた。 いいだろう。 The best thing about this is that we won't lose much damage from this either, thanks to Milliam's battle order. 私の番ね。 Have at it, Rain. ユーはまた無内。 This S break is so great. Way to go! Haha! Way to go, Elisa! 貫けゾアバロール。 Woo! We have another Milliam battle order coming up soon. 悪くない。もっと見せてみたまえ。 甘く見ないで。 Isn't that epic? 任せるがいい。 ありがとうございます。 覚悟はいいかな。 Oh, damn it, I forgot to use some Milliam's battle order.
But here's hoping it won't do that much damage and everyone survives this. Thankfully, everyone survived. すぐに処置します。礼は言おう。 Sorry about that, guys. Time for us to use Millions Battle Order again because this is really helpful. 私の番ですね。 But yeah, we can't forget about Rufus Alvarez either. 掴めました。任せるがいい。 私の番ね。 But yeah, guys, I'm really happy I can give Rufus a taste of his own medicine. The same goes to Franz Reinford too. 貫け。頑張って。ありがとう。私の番ですね。今です。 Way to go! 行くぞ。崩れた。 As unfortunate as it sounds, we may have to defeat your father, Elisa. 任せてちょうだい。今だわ。 But now this just leaves Rufus Alvarez left. すみません。 Way to go, Emma! 参る。今だ。 It's our turn again. We're gonna use another Million Battle Order. 礼は言おう。 私の番ですね。 This one is like one of the best ones you can use in this game. Because it negates massive damage. すぐに処置します。礼は言おう。 シャスよ。とっておきを見せてあげるわ。 Hit him where it hurts, everyone. You got that right, Eustace. Give your brother a taste of his own medicine. ¡礼は言おう。 させるか。 頑張って。ありがとう。 任せてちょうだい。 参る。 We're gonna use this on Eustace because we can use Recuria. ありがとう。 Way to go! From the one and only Eustace Alvarez. The Alvarez who's on our side. ありがとう。 ありがとう。 礼は言おう。 頑
Way to go! Hit him where it hurts! I see you don't like that your own brother is attacking you, huh? You know, Rufus, this is what happens when you choose the wrong song. Hit him where it hurts! And with this, Eustace will help give you a taste of your own medicine once and for all, Rufus. And that about should do it. And way to go, Eustace. I knew giving Eustace the last kill was the best idea ever. And we got more Master Quartz level up to level 10. With only 2 more left too. This is amazing, guys. And now comes the 5th rivalry. There it goes. Wait. Frogs! What's going on? Is he finally coming to his senses? He changed back! Dude! Come to your senses, will ya? You're not a servant of Ishmelga! You're a wrong's rifer! You can be as high and mighty as you want, Rufus, but we're gonna put an end to your scheme too. Here it goes! Valimar and Ordine!
絶対存在に挑むための最終 And we'll be sure to win all the rivalries. この一戦に勝てば私は5機の力とともにミリアム君の剣をもらい受けよう We're gonna make sure you don't win this fight anyway, Rufus. You can be as high and mighty as you want, but we're gonna make sure it doesn't happen. その上で偉大なる父に挑み必ずや乗り越えて証明してみせる Here you are, pretending you're so high and mighty. Aren't you, Rufus? We're gonna make sure we bring an end to Rufus's ambition once and for all, Eustace. You know, how about we bring Yuna in anyway? Oh yeah, Altina does provide a strength boost for Crow as well. You can use the EX Sword 1000 Force by pressing triangle and accessing the crafts menu. This will consume 2 BP and increase the damage dealt to enemies for 3 of your party's turns. In addition, each party member's strength and ATS will greatly increase for 2 turns. Alright then. Okay, let me go see what the weakness for that pose will be. Okay, it's the arms. You really think we would allow that, Rufus? After everything you did? Way to go, Yuna! Here he goes! We're not gonna allow that, Rufus! Again, Rufus, you can be as high and mighty as you want, but we're not gonna let you win. Oh my god, that was close. Okay, sword up. Weakness is the head.
at it, Crow. Let's use the Resurrect Stone to bring back Yuna. Here it goes. Shinki Yatsuno. Here it goes, everyone. Your reign of terror ends here, Rufus! And this sword will be one of the many to put an end to your schemes! That being said, we are gonna let you win! And this serves you right for everything you did! And you know what else, Rufus? This is for Leanne! And we win against Rufus Saburai, everyone! We've avenged you, Leanne. Now all of your remaining power will be brought to Valimar, and now we're gonna steal your powers too, Rufus. You lost because you were so high and mighty. And I hope you rot in a prison cell for everything you've done. It feels so great to win against Rufus Saburai. 要塞からの加護も受けていたリーン君たちの勝ち目はおそらく1割を切っていたはずだユシス Hey, Master Pete! Thank you so much for the follow! 私の敗因は何だったと思う And also from Astral Covenant. Awesome! It's a pleasure to meet you. Mad respect to everyone in Astral Covenant. Instead, Rufus, you ended up picking the wrong side and serving Osborne instead. 弟に一切話さず貴族を裏切る茨の道を一人選んだかと思えば他の鉄血の子供にも頼らずに全てを自分 That is so true. 進めた総督府の職員も言っていましたよ閣下はあまりに完璧すぎるとでもそれって健全じゃない気がします Of course! Anyone who's part of the Astral Covenant or any of the other teams I'm also in
やり方じゃ We'll get an automatic shout out too. でもちゃんとした未来に続かないというか。ええ、欺瞞による市民のストレス、もしくは抑圧による後からの反動、完璧だからこそ。あまりに And on top of this all, Rufus, you're doing something that Milliam wouldn't want. いずれにしても一人では限界があると思います。Auto shouts are great indeed. 逆を言ってるんじゃない？確かにそうですね。なるほど。 Look at you whimpering in defeat, Rufus. 出ないとはこのことか。 Acknowledging that you lost to lost the rivalry, and that you lost to your brother, Eustace. I'm proud of you, Eustace. 私が気を失ったら小庭園に変化が現れるだろう。それこそが要塞中枢への道。まずは魔人が待ち受けているはずだ。厳しいとは思うがなんとか乗り越えてみせるといい。 And you know what else? We'll be taking the rest of Leanne's power. And we'll be taking your powers too, Rufus. だが結局私は偽物。本物の息子たち。 You know, Rufus, you've always been a fraud. But yeah, I'll be happy to help you with the auto shoutouts at some point. 休んでください、兄上。ですがその前に一発殴らせてもら And I can imagine, and I actually know how much of a hassle it can be, so やってくれ。 I'll be happy to help you. Rufus got the punch he deserved by Eustace. Serves him right for everything he's done. And Balmor continues to grow more powerful. Really proud of you there, Eustace. Yep. And Rufus got the punishment he deserved. At the end of the day, we've proven we are superior to Rufus Alborea. That is so true. That is useless for you. We need to save Franz and break him free from Ishmelga's influence. And our next challenge will be McBurn. Before we go and set forth to fight against Osborne and Ishmelga. Exactly. Let's give it all we got against McBurn.
Let's see these new character notes. Back to the garden we go, everyone. And this next battle will require Emma. Yep, the Blazing Demon. Ouroboros Enforcer number 1, Mick Byrne. In fact, let's go upgrade the rest of our equipment before we continue. And there's a new sub-event regarding Eustace and Milliam. We're gonna make this a finale to remember, everyone. But yeah, I need to check out your streams too. Let me go ahead and give you a follow. Okay. However, before we continue, let's heal up. Open any orbit slots we need to if we have any sepith that we need to do so. Now open up Eustace's. Next up will be Fee. Thank you so much. I really appreciate you coming by. I hope to catch one of your streams someday too. Okay, looks like I've upgraded everyone's weapons. And we've already rested, so I'm gonna make a save before we continue. And I'm gonna step away for a bit, so I'll be back shortly, everyone.
All right, now we're back, everyone. Let's go ahead and continue. Press forward as we fight against McBurn. We're gonna enter to the Fall sector. Bring an end to the rivalries. And save Erebonia. Here it is, everyone. The central sector and the point of no return. So, that being said, everyone, this may be the end of our journey through Erebonia, but I will assure you, our overall journey through Trails isn't over yet. Because we still have Trails in the Reverie after Trails in the Sky's second chapter. Oh, awesome! All right, let's advance further. Different looking chesty chests here. Let me go as Crow Armbrust. The Crow Armbrust. Zerum powder, just what we need in preparation for the final battle. Let's head this way now.
Way to go, Rain! これが7組の力だ。 Just a few more to reach the level 10 for all the やったね。 master quartz we have. Lethal Crusade 2! Great. We're back from ads, everyone! I'm gonna step away for a bit, but I'll be back. Alright, sorry about that, but now I'm back. And Emma is a great character indeed. Automatic break attack. The best feeling ever. 俺の番だな。 任せてちょうだい。 Way to go, Elisa. みんな大丈夫？ Ooh, Elisa and Machias Link level up. And Elisa and Eustace now, too. Oh, Machias and Fee? Machias and Laura? Fee and Eustace? Laura and Eustace? やったね。 Man, all those Link level ups. Man, this is such a great song for a final dungeon, too. It really goes to show the ambition that Class 7 has. Yep. Figure I'd go ahead and use good old Emma for the community. Because everyone loves Emma. 気をつけろ。 Orbital Gear Ixatan. チャンスよ。 およ。そこだ。 Way to go! 参る。はあ。はい。そこです。 来い。体力心。バリバリ。ほー。せい。せや。とどめだ。させるか。 Now we get to use the burst attack. そこだ。さあ、一気に決めるぞ。 And you know, I see Toka also likes Emma too. 俺の番だな。崩れた。
aka Mr. I love getting so many ideas. Speaking of which, I hope he isn't gathering ideas right now while he's at work or whatever. I hope he doesn't gather more ideas. Way to go, Crow! Way to go, Emma! I mean, I'm playing it. I mean, not to mention, everyone, like again, everyone in this community loves Emma Milstein. Now we're entering the middle floor of the core soon. Well, of course. I mean, it is Emma after all. She is a really great character. I really hope that her sister Vita would be playable in more of the games. Waiting for us there will probably be McBurn, so let's make a save before we proceed. You know, McBurn, you can do whatever you want. Wait, what happened? Rain! Yep, definitely coming from McBurn. And of course, this is Emma's fight too. What is you? I got an email about a gift sub. Oh! I got a gift sub to one of the streamers I'm following. And now that we've accomplished the Street Fighter 6 goal, our next goal will be Chaos Wars. AKA the PS2 strategy RPG notorious for its voice acting. If you can even call it that. There we go, equipping that to Crow Armbrust.
Time to exchange all that so we can get more monies. All right, McBurn. We're gonna take you on and defeat you once and for all. You're our last obstacle before Osborne, too. We may have taken our sweet time, but we are getting everything prepared for us to fight against you. 抑えきれねえのか。溢れ出る力を全てを焼き尽くす黒い炎を。マクバーン、2年前にあんたが言った言葉を思い出すよ。ひょっとしてお前混じってやがるな。教会の聖魂とも違う異質な何かが肉体そのものに。お前はごく Flashbacks from Cold Steel 2, huh? あんたはどれだけ混じってるんだ。全部だ。 All of you is unnatural? あったな。パンタグリュエルでの話かよ。内戦の時リーンが一人で招待された時の。そんな話をしてたのね。 I really enjoyed this journey a lot indeed, Batosai. あの時の言葉。 Thank you so much. This has been a great journey from start to finish. ジップ、オズボーン最初の心臓、鬼の力の源泉にして帝国の呪いと連動して俺を煮えと化した存在だ。Green. あの時は何なのか俺にもまだわからなかったがな。しかしあの時と比べたら一部どころじゃなくなってやがる。それでも俺には程遠いだろうが。ああ、そうだろうな。もともとこの世界の人間じゃなかったあんたと比べたら。この世界の人間じゃない。それってどういう。 It does seem like he isn't from this world. 言ってる意味がわからない。俺たちは皆 And thank you for the resub 神 too. が想像した唯一のものだと信じている。いや、そもそも疑問にすら But 思わ yeah, ないような Cold Steel 4 has been a 天使 blast. や悪魔などがいると言われる高位次元とは全く別の軸としてゼムリア大陸という世界の外があり得るという発想に至れないのだ。何？この世界には大陸があって Wait, それ以外の what are you implying, そ Gaius? れこそが外の断り。 Another 何の証拠 world もある beyond 話でもあり Zemuria? ません。皆さんは外洋を進む船や飛行船がいくら行けども同じ海域や空域を突破できないという現象をご存知ですか？そうなのかよ。ええ、あまり知られていないけど近代以降の調査からもそれは明らかに。 Oh yeah, and even better, I met the requirements to reach the true ending too. 説明がつくことじゃないけど、それこそアーティファクトと同じく女神の実在を裏付ける根拠になっている。なるほど、そういうことか。説明不能な現象を女神の存在に託して But yeah, 思考停止に陥るしかなかったんですね。I actually did see that new Hoyoverse game they announced, yeah. 思いではあるのだが、それでも世界の秩序が保たれている限り、それを乱さないというの The が fact that they're using Unreal Engine to make their games now is a surprise to me. 中世の魔導士たちは But then again, I'm not too surprised knowing that Basapura was also made using 現 UE5. 象に何らかの法則が働いているのではないかと仮定したんです。それこそが外の断り、つまり女神が作ったこの世界の外に別の法則が働いていて、時折何らかの形で想定外の事象をこの現世に発生させるという仮説ね。ちょっと待ってくれ。想定外の事象というのは
どこかで聞いたことがあるような話だね。なるほど。28年前ノーザンブリアに突如現れた潮の杭がそうなのね。 The North Ambrian お soft そらく pale. は規模の大きさの割に女神の司法とも関わりがないという想定外の奇跡。我が師父バルクホルン教が Father 当時現地に行って調べ Barkmore, て but いた at the same time, 正 wasn't 直教会にとってその呼び方はただの苦し紛れとおっしゃっていたな。無理もありませ wasn't ん。 Weissman also responsible for that salt pail too? 所詮は人飲みなんでしょうから。その一方、人飲みでありながら真実に取りつかれた集団もあります。 Especially since he was in Ouroboros around that 手 time 段を too. 選ばず悪魔じみた狂気の方法を選択して。それってクロスベルを中心に大陸各地で暗躍していた DG 教団。 The DG cult. 手法を受け継いだ黒イスケに操られていたっていう教団ね。 So Maria Bell's family is the one responsible. 独自の境地には至ってたそうだぜ。 That is so true. And thankfully, Kevin was able to defeat him once and for all. そいつを飲むと世界のかさったのが Back in Sky SC. And speaking of which, Batosai, the next Trails game I'll be doing on stream will be Trails in the Sky's second chapter. そなた、一連の話が真実とするならば。マクバーン、あんたはこの世界の外側から来た人間。 All right, we're going to be taking a bit of a break right now, so let's play some words on stream, listen to great music, and we'll be back. All right, now we're back, everyone. And let's continue on with this battle against McBurn, which will be starting after this cutscene. 半分正解だ。 You really must love proving you're so high and mighty, don't you, McBurn? と言っても
From beyond Zemuria, もう huh? 半身はもともとこちらの人間。この姿形はそこから来ている。そこがどういう世界だったか俺の記憶にもねえが、こちら側の俺とぶつかって融合した瞬間は覚えてるぜ。それこそ不可分なくらい全部混ざり合っちまってな。 Wait! だから全部か。 The Enforcer stream from Skya Sea? そして新たな存在となったような Holy, どころじゃないわよ。それが本当だとするなら I know, right, Matosai? And even better, we got a remix of the Enforcer's theme from Skya Sea. その通りだ。この世 They 界 saved it for the grand finale. 俺はずっと自分を探してきた。元いた世界の記憶。どうして全 And 部 orchestrated too. 取り戻すには元の姿に戻る必要があるのは分かってた。だが元に戻ったが最後、俺の存在は空間を壊しちまう。あの潮の杭と同じようにな。そういう意味で黄昏は絶好の機会ではある。大戦と連動してありえねえ規模の連戦をやろうっていうこの舞台。 Na, na, na. I've always liked this song myself. It's always been a very fitting song for the Ouroboros Enforcers. So this is your true form. Manaku Baldog Ruan. Holy. Holy fuck. Alright, Class 7, old and new, we're gonna show this bastard what we're made of. いいだろう。7組総員迎撃準備。持てる力と術の全てを持って最悪の炎を抑えてみせます。私もサポートする。石にかじりついても乗り越えなさい。 And this statement also asks for the entire fight too. That makes it even better. オーバルレーザー照射。今だわ。させるか。行くぞ。 Alright, now. Awesome, we can use Ordain and Valvar in this fight. You really must love giving your all here, huh, McBurn? ユニットの傾向を解析。解析完了です。 Okay, so Albion Wolf. 行くぞ。アークス駆動。行きます。アークス駆動。Magic Arts, here we go. 俺の番だな。
Uh-oh, looks like I should have used Emma's S break. Had I known that this was going to happen. But thankfully we survived that. Momo, thanks for the daily rental. Na na da na 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 na. Come on. Have at it, Crow. Oh, thank goodness, but we need to heal Green and pronto. Oh, good, thank goodness I was able to use MSS break this time. Indeedly, dude, that was good time. Here it comes! Another lost art for us to use. Come on, summon Velmo! Haha! Ooh! And it missed!
Perfect! We can use Lost Genesis! I just had to do it, guys. Because knowing what happens whenever they enhance themselves, it's always good to use MSS break. Now we got reflection. It looks like he has a second S break. Hadouken! I'm not gonna lie, it did look like a Shinku Hadouken. With the way he uses his hands to fire the fireball. Okay, time to use Milliam's Brave Ward. It's easily one of the best Brave Wards in the game too. Because it gives us an 8% damage reduction. Thankfully, we have Milliam's Brave Order activated, so that way we wouldn't have much damage dealt towards us. Yep, time for the finale, Rex. I actually haven't seen Alpha Q's trailer. I did see some of the trailers from Gamescom, but I need to look at that one. I have to say, this S-Break is amazing. And I have to say, this could be Reen's best one.
Ooh. Isn't this awesome? Emma! 任せてちょうだい。 I need to look at the rest of those trailers myself, Rex. Like, I already saw the Mega Man Dual Override trailer. I have to say, I am really hooked up on the game. Way to go, Elisa! Mega Man Dual Override. I saw that trailer myself. I still think it's surprising they didn't name it Mega Man 12 though. Way to go, Crow! Come on. Man, I really gotta be. Oh! Disc Insider. Let me go see. Okay, this probably will not be good. Mario! Okay, you got this, Milliam! Here it comes! The moment of truth is here! Are you ready, everyone? Hey, Joker! Thanks for the raid! How'd your stream go? What are y'all up to?
Oh, you're playing Final Fantasy 9. Trails is going great. Here it comes. 任せてちょうだい。And we're at the final chapter of the 4th game too. Here it comes, Valimar! And with the Sword of the End, AK Millium in our hands, too. And we've managed to defeat McBurn! 負けられない。みんなのためにも。よし、掴んだ。やったわ。ま、こんなもんだ。やりました。やったぞ。やったね。精進ある。 We're... Okay, our next obstacle awaits us at the end of this dungeon. Where we'll also have the final rivalry too. What's going on with McBurn? I hope you have a great day and thank you so much for coming by. I hope work is good tomorrow too. Huh? He sure is, Rex. Seems Cabanella really did a number on him. He's back to his human form. いや、なんつうか悪い、迷惑かけちまったみてえだな。Why the sudden apology? はあ、おいおいおい Bruh! 腰が砕けたというか、どうやら目的は達せられたみたいね。半分程度。 I'm at a loss for fucking words here. やるねお前ら。正直ダメ元くらいだったんだが、ま、鋼を上回ってる時点で。Really, I am at a loss for words. 勝手なことを。ま、あんたがそういう性格なのは分かっちゃいたけどな。だが、こっちも遊びじゃねえ。ごめんで済ませるのは甘いんじゃねえか。悪いと思ってるなら。 Bro just gave an apology out of nowhere. 黒との決戦に大いに役立ってくれそうですし。いや、むしろ邪魔なんじゃねえか。炎の天使。俺は俺で新たな目的が。 What's our new objective? カンパネルラに名手。根源も問い詰める必要がある。Uh-oh. He's about to question Ouroboros. お詫びと言っちゃあれかもしれねえが、シュバルツァ、灰の寄進、受け取りな。Wait. Is he passing his power on to us? The primordial flames? Now it's being assimilated into Valimar and Reen. ちょっと。
丈夫だ。確かに受け取った。神なる炎、本物の家具土というわけか。 Okay, I have a lot of questions now. Is McBurn really beginning to regret the things he's done as part of Ouroboros or something? ここぞという時にでも使えや。ああ、ありがとう。結社やあんたたちと慣れ合うつもりはないが、あんたの目的叶うといいな。人に迷惑をかけない範囲で。心に留めておくぜ。せいぜいくたばらないようにな。シュバルツァ。 We'll try our best to defeat Osborne and win the rivalries. ほんじゃな。ああ、さよならだ。Until we meet again, McBurn. Whenever that will be. Let's press forward. But at the same time, I did tell my mother I'll likely be ready for dinner soon, so. I'm honestly surprised I was missing a character note. For Sully, no less. Okay, so I want to make a save right quick. And on my off-stream second playthrough in the future, I will do the character notes. Oh, I'm in my normal room, Rex. My microphone's volume might be the culprit here. Oh! I'm at the final dungeon. Activate elevator. All right, here we are, everyone. 炎は越えたけど闇は一層深まっているわね。ええ、この先で待つのはエレボニアの神王。僕たちなら大丈夫。一気に駆け抜けていこう。ああ、そうだな。 Indeedly, do you're right. We must always press forward and preserve a better future for Erebonia, Milliam. Okay, I'm gonna make a save here, and I will return after dinner, so.
Don't change that channel. I will return after the break. All right, Mom, I'm right. It's been a good day, good night. It's gonna be a good day, good night. Two hands meet at zenith. Nothing comes between us. Dancing like ballerinas under the moonlight all night long. How these plain and simple scenes get painted so vividly by you. I just wanna stay with you. Around the world is lonely days, forever our eyes meet. You know you leave me in a trance. It means everything to me looking down below. The one I seek to find, no matter where you might go. Remember you'll be on my mind. Always watching over me, somehow you made me feel invisible. Power to my soul, yeah. I'm not easy things that used to bother me, cause your existence just lights me up, yeah. You always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that now. It's been a good day, good night. It's gonna be a good day, good night. Within the inner heart I plead for you to talk to me. I wanna hear all the good and bad news stories you have. As I drift across the sky, the overhead turns high. So good night, let me sing a lullaby.
All right. I just realized I didn't turn off my mic, but now I'm back, everyone. Sorry about that. That being said, however, let's continue on and advance further to the final dungeon. Uh-oh. But yeah, usually I would remind myself to turn my mic off, but sometimes I tend to forget, so. My bad for that. Oh, thank goodness we survived that. Germ capsule! Awesome! Doodly-doo. Right, advance further downwards. All right. Here we go. Dragon incense. And our chesty chests right here. Awesome, we got a resurrect stone for the divine night battles, and this can come in handy for the rivalry. Na. この扉が最終総国の場所ですね。ああ。あんたたちよくここまでたどり着いたわね。教官 Instructor Sarah. Dinner was great. あくまで実験的なクラスというだけだった。アークスへの適性の高さと Ooh, the Colts in One opening theme. I mean, the telescreen theme from the first game. リーやエマみたいな背景はさすがに想定はしていなかったけど、発起人である王子殿下や学院長の思惑を超えた集まりになってくれた。互いに Prince Oliver and former Principal Vanden. そして狙いはあったにせよ、ミリアムとクローが加わってリーンの下でさらに新たな風。 That is so true. We did get a new generation of Class 7 under Rain's guidance. アッシュに
そ担任教 No? 官として最後に言わせてもらうわ。あんたたちは最高 That is so true, Sarah. 言われるまでもないでしょうけど。 I mean, correct myself here. Former instructor Sarah. もうちょっと不意打ちすぎですよ。最高のクラスか。旧校舎での試練でも同じ言葉が出たが。 Flashback from Cold Steel 1. あの時よりもはるかに深く染み入る言葉に聞こえるな。え？そうだったの？ Oh, come on, Sarah. Everyone knows that you're basically trying to imitate everyone else. I mean, after all, you are their former instructor. そういう意味じゃなんでサラは準機動車なんだ。言われてみれば肺の試練は受けていませんし。なのにいつの間にか鬼神の戦いでもつながってたわね。言われてみれば。 Wait. Okay. Hold the phone. Sarah was linked with Valimar this whole time? 同じですし。多分7組であるという自覚がそれを成り立たせているんでしょう。 Like, それと bruh. 指導者であるリーン教官の認識もありそうですね。なあ、なんていうかサラ教官はこちら側だって感じがしたからな。要は大人げないってことか。いえいえ、生徒に寄り添う得難い資質の教官ということで。せっかくいいことを言って締めようとしたのに。もう I mean, after all, あんたたち don't forget, guys, this is your former instructor right here. ですが何よりの言葉でしょう。ありがとうございます教官。そっか。 Your former instructor who was a bracer. さあリーン、ここから先は君の出番よ。はい、 Exactly. 言葉は尽くした。あとは力と意志を示すだけだろう。この先 We に need 待 to つの prove は all our strength, 呪いの元凶、 our determination, それに仕組まれた最終総国、そして and 希代の最小にして prevail in the final 最低 rivalry. であった人物もいる。帝国や大陸、世界の命運を俺たちだけで背負うのは重すぎるが、最高のクラスとしての力と意志を一つにしてぶつけることはできるだろう。行こう。過去と現在の呪いを打ち破り、俺たち全員の未来を掴み取るために。 Can't say any better yourself, Marine. You know, we need to break this curse, save the world, and bring an end to Osborne's reign once and for all. Let's make a save here before we continue, guys. Begin the final rivalry. There we go. Actually, now that I think about it, I think
Team B needs a healer. So we have Elliot in Team A, Muse in Team B, and Emma in Team C. It really is. 楽しかったぜ、クロ。ああ、俺の方こそどうなるかわからないが、最後までよろしく頼む。ああ、任せとけ。来たか。Osborne! まずはよくぞ参ったと言っておこう。我が騎士たちと人に最強を制し、赤と金の力を手に The side of the final rivalry 大抵の試練 and the person behind this whole scheme. ああ、みんな恐ろしいほどに強かった。 Giliath Osborne! さすがはあなたの騎士たちにあなたを出し抜こうとする連中だ。この要塞を陶器で満たすのに少々やりすぎだったことは認めよう。だがこれで全ての条件が整い終わりを始めることができる。その前にバリマール、剣と共に来るがいい。 Wait! What the hell? そうか、バリマールにとってかつての機動者だった人物。リー、どうする？ああ、来てくれ。久しいな、ドライケルス。いや、 Valamar's 根性ではギリアス・オズボーン。 Valamar was Dracula's former divine knight. どちらで呼んでも構わぬ。リーンが世話になった。それにどうやら全ての記憶を取り戻せたようだな。ディアンヌのおかげだの。僕もこうして出られるようになったし。 Melia! ミリアンもこうして再び話せるようになったのは良好だ。リアンヌには感謝せねばならんな。すごい人だったと思う。僕もまたおじさんと会えて嬉しいよ。そうか。7組の面々も改めてようこそ。アリサ君、マキアス君、ユーシス君、エリオット君、エマ君、フィー君にガイウス君、ミュゼ君にセリーヌ君だったか。バレスタイン、ラウラ君、クルト君、黒ウサギにユーナ君にアッシュ君には改めて詫びる必要がありそうだね。アームブラスト、とりわけ君にも。What? Why are you gonna give Crow such special treatment? 調子狂うからや Like- めてくれ。俺はただじいさんの代わりに一発殴りたかっただけさ。やりすぎちまったが、そこはまあお互い様だろ。 Isn't that the truth, Crow? Osborne went way too far with everything. それでいて自然体、どこまでも堂々とした風格。さすがは希代の宰相にして獅子神皇帝と言うべきか。そして黒の機動者にしてリーン教官の。リリアス・オズボーン、ここに至るまでにようやくあなたが実の父親だと実感できたよ。少しだけお父さんに申し訳ない気分ではあるけどね。
テオはその程度は気にせぬだろう。 Wait. お前は彼の息子であり、私の息子でもある。ルシア殿の息子であり、カーシャの息子であり、ある意味リアンヌの息子とも言えるだろう。ああ、そうなんだろう。これまでの流れや水鏡を通じて俺たちはあなたの真実を垣間見てきた。帝国の呪いの渦中にあった男、黒に支配され同化されつつも鋼のような意志で己を保ち続け、帝国の世界の俺たちの敵となることを選択した人物。 So Osborn wanted to become everyone's enemy on 存在 purpose. しないんでしょう。リーンが私たちが叶わなければ世界を滅ぼすことに一切の躊躇はしない。想定外だったのは千のかげろう、それに殿下の光まとう翼かしら。七の総国がどうなろうと終末を食い止める可能性はわずかにある。 We all have to thank Muse for orchestrating Melon Mirage. お互い晴天の霹靂みたいでしたし。ああ、上出来と言えるだろう。ドライケレスだった頃の私は晩年未来に絶望したまま生を終えた。それがリアンナに余計な使命感を抱かせることにもつながったが、それと比べれば随分マシな状況のようだ。黒の工房でも見たが、まるでこの世の悪意が全て込められたかのような。ミリアムの剣とは似ても似つかないね。Wait. 黒の武装でもあるもう一本のシュ A nurse sword at the end resembling the one Million became, huh? 女神の聖獣をほふることは叶わなかったが、この世界において最も強力な物理兵器にして You mean Auguras? The one we fought again? それでは最後の準備を始めるとしようか。 Alright. まずは If it's a fight you want, Osborn, it's a fight you'll get. ドライケルス・アルノールとして命ずる。全身全霊で抗うがいい。トールズの7組よ。 You have no right to call yourself Drykel's Brisarnor, Osborn. You may be his reincarnation, but know this. We'll do everything in our power to stop you. All right, Laura. Give it all you got with this. Thankfully, I already have Elliot's S break ready. All right. Charge it all you got, Machias. So true. Truer words have never been spoken. Easy. Now comes Team B, everyone.
Eustace, Muse, Kurt, and Yuna. なかなか楽しませてくれる。お返しだ。僕の番だな。いいだろう。後期 Burst attack! 了解だ。よーし Time to analyze Osborne. いきますねアクスそれ令和僕の番だな。私の番ねやっせい我が洗礼をも当てるがいい。お返しだ。 Alright then, Osborne. ありましたデートしますありがとういいだろう。 Okay. Ah, いきますね青木感謝します助かりました Bruh, what the fuck was that? 俺の番だな。What the hell? 未熟だ。 I'm at a complete loss for words here. The Dark Lion. 油断大敵ですね任せるがいい。助かりましたいいだろう。いきますねはいや、あそれありがとう。 Alright, now we revived everyone. 私の番ですね任せるがいい。僕の番だな。 I need to use this for Eustace. 令和行くわよ Ooh.
の番だな。ああ、行くぞ。Not to mention, Osborne, you've had a history of using everyone as your puppet. デートしますありがとう お返しだ。 But we'll be sure to end this once and for all. やっ。よし。アークス、駆動。私の番ねはあいいだろう。覚悟を決め。お返しだ。 Okay, I need to heal Eustace. 礼は言おう。私の番ですね Way to go, Muse! いただきやっ。デートしますありがとう私の番ね Gravitate! Gravion Hammer! 行きますね 行くぞ。行くわよやっせいはいそうありがとう。ありがとういいだろう。アークス、駆動。よし。せい。させないお返しだ。この程度なら。 Alright, Eustace, you have to sit this one out. ゼロ、頼んだ。今だ。 Way to go, Gaius! 絶空砲力の力。 Here it is! 正義。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ。その高き方向をもって、我が槍に無双の力を。 Gaius' Zespring! To the heavens it goes! And now, end this turn, and the rest will be up to you now, Reen. All right, Reen, you know what to do. まだだ。足りんぞ若獅子たち。また書きなさい Let's use this. Celine's Brave Order. Way to go, Reen! 行きます私
私の番ですね。そこです。救護します。ありがとう。おかしい。マイル。任せて。はっやディビジョン&トランスフォーム。シンクロ完了。ブレイブ Have at it, old Tina. アクセズバッタ。ソラリスブリンガー。 As a man, I really like her new S break in this game. いや、ありがとうございます。ありがとう。行くぞ。今だ。 Here we go, Sally. 私の番だね。行くよ。崩れた。 Great. さてと始めようか。それ。Okay, good timing there. 我が求めに応じ、今こそ権限せよ。祖は堅牢、我らを守る唯一の盾。祖は流霊、根国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ。 We need all the protection we need. And just in the nick of time. Think again, Osborne. You thought that was gonna work? I had bad news for you. 私の番です。やあ私の番だね。万物ルーテン。無は優にした。させるか。お返し。私の番だね。さてと瞬きなさい。ディープオニクス。 Midnight Onyx. 行きます。ありがとう。行きます。行きます。やあ今です。 Here it comes. 行こっか。玉井よ。マイル。せい。さてと、任せた。ありがとう。万物ルーテン。玉井よ。 Good going, B. 行きます。それ。 Okay, how's that thing? 私の番だね。さてと。させるか。
私の番です。 ありがとう。 Oh, thank goodness. 崩れた。 Burst time! 一気に決めるぞ。了解しました。なんとかしなくちゃ。 But thankfully, Reem has another shot at this. Here he comes! 今だ。 Alright, thank goodness we got Reem for this one. Uh-oh. 私の番です。 ありがとう。行きます。 May have to use this one, but hey! We were able to reflect all that again! Which makes this even better. Permanence Nova! 私の番です。 救護します。 ありがとう。 Thanks, Sally! すぐに処置します。ありがとう。行こっか。 ありがとうございます。ありがとうございます。いや。 Permanence Nova, here we come! 行きます。アークス駆動。私の番だね。また書きなさい。 Here it comes! 任せて。 Oh! It's because I usually 甘いよ。 have enough BP for, Yeah, Celine says a 50% damage reduction.
私の番です。私の番だね。私の番です。行きます。行きます。助かります。開始。Three. 任せて。ありがとう。開始。行こっか。アークス。行くぞ。助かります。やっ。 It is a shame that channel went down though. But the final boss music is good here too. 私の番です。アークス駆動。開始。すみません。 Ammo! はあ。 With the power of the lost arts on our side, we can overcome everything. 救護します。ありがとう。ピンチです。ありがとう。ありがとうございます。リズム&トランスフォーム。任せて。 Oh, I bet. 行くよ。開始。行きます。行きます。アークス駆動。任せて。 Leanne's kiss. 任せて。 And Osborne has now been defeated. May the final rivalry begin. Here it goes. This is gonna get ugly before it gets good. 2つの司法の力が融合し無限増幅する大いなる一致。それを御するため7つに分けられた力のかけらが1つに戻る瞬間。キナオルディーネ 4D and the Panzer Soldaten. お待ちください。我が主よ。 Wait. Wait.
Franz? 最終総国は地上の対戦が佳境となる中で行われる想定です。明日以降でないと闘争のエネルギーが足らず再連成が不十分になりかねませんぞ。 And now he's betraying him. I bet. 十分だ。すでに世界は闘気に満ち溢れている。剣を切り結ぶ前から勝負が始まっているよ。ああ、その通りだ。Mhm. 行くぜ。私たちもサポートします。よろしく。 Here it comes. Give us your power, Milliam. It will bring an end to the wretched fairy tale that haunts Erebonia. Here it comes. Us versus the Schmelka. We'll give it everything we got, Osborne. 望むところだ。心技体、魂のすべてを合わせてでも。 We'll bring an end to everything that Schmelga started. The final rivalry. Us versus the Schmelga. Okay, let me look at the walkthrough. Weakness the head. Crow! Gosh! 任せてちょうだい。Right, the body. Bodiga. Amazing. いいぜ。さてと。Have at it, Crow. Same with you, Reen. いいぜ。さてと。や。 Way to go. Time for us to unite!
By your strength into one.私の番ね。新規 Shinki Hatsuno. Dirge of Erebos. Oh, by the way, chat. Shinki Yatsuno! ピンチです。新規俺の番だな。新規発動。 Haha! But yeah, what I'm trying to say is that, when it comes to, what games you want to see me play after Cold Steel 4, what game ideas do you have in mind? Aside from, of course, Trails in the Sky's second chapter. Shinki Hatsuno! 私の番です。チャージします。 Okay. Resurrect Stone for Ash. To the arms we go. Crow! 行きます。やあ。任せろや。チャージするぞ。俺の番だな。 Let me go heal up Valimar. Now to heal up Hector. We will never lose to you, Osborne. There we go. Nani?
番だな。はっ、今だ。 We're almost there. 俺の番だな。私の番です。チャージします。 参る。 Okay. There it goes. Thousand force. All right, guys. He said nani. Oh. Shinderu Osborne. Osborne bowed his head because he knew that he'd been beat. And we have won the rivalries, everyone! The power of the foul rivalry. What's going on? Breathe! Rain! Hey, Jojo! How's it going? それは分かっているな。ああ。見栄としての役割、つまりは保険だったということも。だが、 Oh, nice! この件に全てを込めてみせ How are you liking the Gamescom stuff? リン、僕も協力するから。頼む、ミリアム。 Rain! No! 訳式軍闘術。父と子としての最後の交流か。叶うなら自ら手ほどきをしてみたかったものだがな。それはまたの機会にでも頼むよ。行くぞ、ギリアス・オスボーン。来るがいい。エインシュバルツァ。 Rain! Please! We can't have you do this all over again! Wait a minute.
We're back outside. 白い闇が出てくるわ。 Wait, he won against Osborne. We did it! We've won the rivalries. リーン君ってやつ Wait. よかった Uh-oh, do you think something bad's gonna happen too, Caro? 最後まで心配をかけてやりやがったか。なんだ、どうした？そういえばミリアムはここにいるよ。 Hell yeah! However, it seems that it's not over yet. 勝負は敗の勝利。これで全ての決着が。ミリ、Uh-oh. やっぱりそうなっちまったか。 Wait, それって what do you mean? 結末だ Frauds! 父様どうして私は違う。もう彼が出てくることもない。 You can deny all you want, but you are her 黒に father. 捧げた身。このまま消え去るのみだ。そんなリーン・シュバルツァー、君と灰の勝ちだ。世界の命運は君に委ねよう。せいぜい好きにするといい。Frauds! They're witness Schmelga, the mech. それってどういうことだよおい Wait! よし。なんとかなりそうだな。 What's going on? いけそうか。全ての力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外まさか It can't be! 抑えられないんだね。呪いの本 Don't 体、 tell me! 黒きイシュメルガの悪意を。ああ、 I did defeat the holy beast, yeah. Wait! No! Schmelga! Green! これが父やドライケルステイを蝕んできたものの正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化したもの。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶。だが黒の本体と分離され、この次元に権限した今こそ No! 葬り去れる唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。 What are you thinking, Green? てめえふざけんじゃねえぞこら。よか嘘ですよ Green! ね。 It can't be like this! そんな行かないで。ひどい人。 Green! No!
The curse's true form is eating towards Reed. こっちも予想通りだ。旅は道連れってな。西氏、僕もタイムリミットみたいだし。クロミリアム。ああ、それもそうだな。 This really is, Rain. Go, go! ミリアム、俺は悪い、抜け駆けするぜ。みんな元気でね。大丈夫。 Go! いつかきっと戻ってくれ。エリセに天下、トワ先輩、他のみんなにもよろしく伝えてくれ。それ But yeah, Carol, I did complete that quest. 楽しかった。 Reed! Gosh darn it, Reen! It's a lot of complicated emotions is what's happening indeed, Jojo. A steel barrel! It's a crossbow! Angelica's team, Duvalies, and Aurelia's, as well as the Courageous too, with the Thor's network, including all the Almana, and the military academy, Oliver and Sherazard, Lisa Alfin, Toa, everyone. God. This song, man. Ash, now's not the time. きっと戻ってきますよ。はい、お姉ちゃんやクロウさんと一緒に。だって約束してくれましたから。私たちの教官なら。トールス7組のリー・シュバルツァーなら。 You could say that again, Yuna. Man. And from my understanding, now that I've completed all the side quests for this chapter, it looks like we're about to open another path. You really have been through a lot, you know, Reen?
Here's Leona Renee. Man, that ending though. Here's for sure now hoping that it isn't over yet. But this ending song really hits me in the feels. Malia! ただ愛してる何度でも言うよ愛しているただ愛してる重なることも And Reed! 思い君が愛しい愛してるただ愛してる何度でも言うよ愛している運命だとかわからないけど出会った僕ら絆 May you rest in peace, Masayuki Kato. 新しい奇跡へだこ君を愛してる The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 4. This song, though. Scatter Petals, Dying Flames. Finale. The path to the unknown has opened. Having earned the blessing of a certain entity, you may now pursue a different fate after the final rivalry. Restarting from after the final battle against the Ebon Knight will reveal the option to tread the path to the unknown. You can restart after the battle against the Ebon Knight or before the battle against Osborne. The save data is created here. Items used in the final battle other than the primordial flame will not be recovered. Okay, guys, it's not over yet. Okay, everyone, before we begin what could be the true ending, I'm going to take a bit of a restroom break, but I'll be back.
All right. And now we're back, everyone. Hey, Mittens! We just made it just in time for the grand finale. Let's load our clear data. You can restart the game from the point after the battle against the Ebon Knight, or before the final battle against Osborne. Restarting from after the battle against the Ebon Knight will reveal the option to tread the path to the unknown. Tread the path to the unknown. And now we are gonna get the real truth, it seems. 白い闇が出てくるわ。 Here it goes. A new fate. So we get a new fate here. Yep, like before, Green won against Osborne and brought an end to the rivalries. 最後まで心配をかけて。やりやがったか。 You sure did, Crow. Once again. なんだ、どうした。そういう Uh-oh. ミリアムは Looks like Million. Oh. Like before, she shows up. 心配させるな。勝負は敗の勝利。これで全ての決着が。ミリ、Yep, as you may have figured out, it isn't over. そうなっちまったか。 But now, Minions, you're here just in time for what could be the true final battle. Yes. なんとかなりそうだな。なりまえ。いけそうか。全ての力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外。そっか。抑えられないんだね。呪いの本体。黒きイシュメルダの悪意を。It seems it'll start with everything that happened earlier.
But how's Elden Ring, by the way? Middens? 父やドライケルス帝を蝕んできた者の正体、黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者、自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶。だが黒の本体と分離され、この次元に権限した今こそ葬り去れる唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえふざけんじゃねえぞこら。 You got that right, Ash. 諦めるのは早い。 Here it comes! Bronze! 父様。髪の色が。まさか He's finally broken free from Ashmelga's grasp! イシメルガの干渉が弱まったのが原因だろう。アリサ、すまなかった。10年以上ぶりになるのかな。 Yeah, he's finally back. Hopefully. リンク、ギリアスさんは最後まで諦めなかった。元凶とともに大いなる一のみをこの次元に権限させる方法を。聖獣たちの加護を得た君ならばきっと。まさかあれはこの時のための。試す価値はあるだろう。大いなる一は錬成間近。元凶と共に折に封じるがいい。お主の魂に絡みついている者を皆の力も借りて引き剥がす。 You got that right, Valmar. The very thing that saved you, Reen. 皆の思いをそなたに届ける。 You got that right, Laura. 僕たちだけじゃないよ。 Same with you, Milliam. 黄昏の儀式を逆利用して天国中にいる皆さんからも教官ダメ元ですよ。だからどうか諦めないでリン。分かった。みんな頼む。Coastal through opening theme. 攻撃霊視ネットワークを構築します。ロゼにディータ、他の連中にも手伝ってもらうわ。 Rosalia and Vita? Million boost, go! 皆さんの思いをリーン教官のもとへ。 And you too, Altina. Wait. Come here to the courageous too. この光。そうか。そこまで成し遂げたか。Woohoo! 公女殿下。はい。兄様は私たちが絶対に守ります。 Exactly, Elise. Team Crossbow, これは including Instructor Randy. と同じ霊力による結びつきか。ああ。彼 You ら got that right, Randy. Same with you, Lloyd. Funny Barrier Man Bannings and Tio, as well as Ellie and Kia. 最後の分岐点だよ。 Stop! リーン教官。 Even Tina, Ren, Joshua, and Agate. 俺たちはとにかく急ぐしかねえ。待っててくれ。リン、アシュたち。私たちの力も貸すから。 Exactly. The Ouroboros traders and the former members of Zephyr. の意地の見せ所ですわよ。ここを乗り越えれば。 Another Ouroboros trader, Principal Aurelia,
as well as one of our favorite bracers and Viscount Arsene, リーン君たち待って the てくれ man who betrayed Franz Reinfurt, a Neuroboros trader, できるはずだ Angelica, and お嬢様たちの未来 Brasilia. 私たちの未来も共にトーマス・ライサンダー間に合ったらよろしく Oh, 頼むぞ Father Thomas! 箱使いの名にかけて I mean, former instructor Thomas. Yep, now we're witnessing the true ending. And what could be after that? The pathway to the final battle? The true final battle, I mean? ここが踏ん張りどころだな Huh? Rutger! Leanne! そうか鬼神の力とともにバリマールの中にええ、ここまでの戦いも見届けさせてもらいました。リン、あなたたちの力見せてみなさい。 The former Saint Anguisse, as well as the former leader of Zephyr. それこそが我々にないお Wait, 前たちの Osborne? お前たちの全てを合わせて He's encouraging us now, huh? 遂げるがいいそこにいる忌まわしくも哀れな You got that right, Osborne. We'll be sure to destroy Ashmelga once and for all. You got that right, you piece of shit. Yes, I am him. But you are not us. Believe it or not, Ashmelga, this will be the power that will destroy you once and for all. 7の型無 Let me snooze ads right now. Valhar's back! And it expunged Ashmelga from its body. But it's not over yet, everyone. リン、よかった。よくぞご無事で。いやここからだ Because we have one final battle to have against the Ashmelga. So this is your true form, isn't it, Ashmelga? これが機動車と分離されて実体化したイシメルガの四面体。そして聖獣の檻に封じられることで巨大な力と融合したあまりにもわずかな可能性だがこの次元で滅ぼせる唯一の形態として Let's turn that slim chance to a high chance of destroying Ashmelga for good and breaking the curse that unfolds in Erebonia. Ashmelga alone. We'll be sure to send you to fucking hell, you piece of shit! なんという冷圧。これでも不十分な再連星のため数十分の1くらいの力だろうだが
Because Osborne flat out dissed him. 冗談じゃないわ。 A.K. Dracula's current life disavows and disowns the Schmalga. バリマールたちは 出力急激に低下 Or did he? すまぬサイレン性に持っていかれたようだそうなるかよ。なんとか俺たちだけでケリをつけるしかない。そなたらだけではない。 Wait! We're gonna have help from everyone else! 分校長 Yep, that is Principal Aurelia. 精霊の道をつないだらこれよりそちらに転移する。箱で足場を用意するので存分にやってください。あら翼よ、我らはあの地へ。 All of our allies have banded with us. お待たせ。 And Estelle is here too. 助立ちする。全身全霊をも Same with Luli. Buddy Barrier Man bandits. 力となるため。受け継ぎし意志を示すためにも。梅雨払いは我らに任せるがいい。 Of course. レーシネットワークを構築した。こちらも支援する。遠隔オーダーでお手伝いします。ですから兄様、皆さんお願いします。 Here comes everyone. The true final battle is about to begin. Wait! 悪いな。俺らもオーダー程度だが。 Lecter! Player! You're back on our side! その手で未来を掴んでください。 Yep. Dealy do, Rex. Okay, guys. Let's make this a finale to remember. Let's begin the final battle! This is Team B. これは情熱的なお相手ですね。 And Team C. 標的みたいだ。気をつけて。 Okay, Ashmelga.
First off will be Team B. Lead the charge, Gaius! Yep, that's the plan. おうよこいつはどうだいクリムゾン行きます。分析を開始します。詳細データゲットです。 Low Ogre. 私の番ですね。青き翼よ。はい。Got that right, Randy. 任せてくれ。ゼロ頼んだ。今だ。みんな。 Right, first attack. 暴力の力思い捨てがいい。我が深淵にてきらめく金色の国民よ。その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。 And you got this, Gaius. 当然暴躍しろ。 あまり見ないで。今です。 There we go. 行くぜ。 Fools for Millie. Let us your power, Lecter. こいつは崩れたぜ。続きます。さて始めるとするか。 Charge at him, Randy. 往生しろよ。はい。チャンスです。私の番ですね。 One part of his smell get that. 参る。行くわよ。遅い。 Got that right, Estelle. とっておきを見せてあげる。私の番ですね。 Okay, 敵ユニットの傾向を use detector. 解析完了です。いいわよ。踊りなさい。 And now comes Renza's break. 楽しみの時間よ。それそれ。 Nemesis Party.
You got that right, Ren. Proud of you for overcoming the past too. Uh-oh, looks like I shouldn't have used that one. 私の番ですね。 In the meantime, let's go over to Team C. With Altina. さてとサーチモード起動詳細情報ゲットです俺の番だな。いいだろう。さてとやっいや空よチャージだ。礼は言おう。さてとステルス空 Frozen Epoch. Sure got that right, Rex. I'm about to beat Trails of Cold Steel 4. 僕の番だね。アークス駆動。俺の番だな。アークス駆動。いや空よチャージだ。礼は言おう。行きます Uh-huh. It's all good, Rex. 強化する。空 Woohoo! Thank goodness for good old funny Barrier Man. You got that right, Estelle. 大丈夫？ありがとうございます。お返しよ。いいわよ。よっ。チャンスね。続きます。行きます。ありがとう。ありがとう。行くぞ。崩れた。もらった。させるか。お返しよ。 Okay, now that let's do it properly this time. よーし。させるか。マイル。私の番ですね。私の番ね。 Here goes Estelle. いいわよ。Okay. 甘い。崩れた。もらった私の番ですね。響け。 Yeah. はい。行くぞ。
I shouldn't have done that. 行くわよ。はあ。やっ。 Thankfully, I was able to do this. Now it's switch. Now it's time for us to switch back to Team B. Woohoo! はい。チャンスです。 Yep, we're in the. This is the Schmelga Log. The true final boss of Cold Steel 4. 行きますね。 I know, right? はい。 俺の番だ。そこだ。 私の番ですね。 デートします。 感謝する。 Okay, Schmelga. You really think your full game is over? But think again, we're about to build a bright future for Erebonia. 行くぞ。そこだ。 One without you inflicting everything bad about it. One without you haunting it for the rest of its own existence. 私の番です。 Tagging it with Tio is now pointless. The evil must be purged indeed. 俺の番だな。 俺の番だ。そこだ。今だ。 あんまり。今です。 Awesome going, Muse! はい。 Lend us your power, Lecter! ドライブ。やあ。 行くぜ。はあ。 任せてくれ。そこだ。 今です。 ここだ。 私の番です。やあ。崩れました。 Here we go! Now we've removed the physical resistance. はい。 アークス。 行くぞ。はあ。 やあ。よーし。やあ。とっておきを見。
Okay. Rudy Phantasm! 助かります。礼は言おう。やあ、およ。強化する。そら。 Oh, arch resistance! 私の番です。Unfortunately, I don't have that myself, I believe. さてと、行きます。行くぜ。いいだろう。大丈夫？助かります。私の番です。アークス、強化する。 There we go! 私の番ね。レンの番ね。よっ、チャンスです。 There we go! 行くぞ。 Woohoo! 私の番ですね。 We're just about halfway there to defeating a Schmelga, everyone. さてと、参る。崩れた。もらった。よーし。 Way to go, Estelle! 大丈夫？ありがとうございます。はあ、面倒ね。響け。エレガントワルツ。 どうしようかしら。
Sorry about that, guys. And now here we are, back in the saddle. Woohoo! Woohoo! We broke a Schmalga! Or not? We broke the two things it had. Oh, we're almost there to breaking a Schmalga, rather. Woohoo! Let's use Toas. We're just about close, everyone. Switch over to Team B and C. Woohoo! Uh-oh. How about we summon Cresta?
orchestra. Wait, what the fuck? Here I thought it was physical attacks. 私の番です。ドライブか。任せてくれ。やあ助かりました。俺の番だな。サンクス。私の番です。ドライブか。やあ Got that right, Brandy. 行くぜ。チャンスだ。続きます。俺の番だ。私の番です。行きますね。青チャンスです。一気に攻めましょう。私の番です。 Here it comes. チャンスです。もらった。俺の番だ。そこだ。崩れたぞ。続きます。行くぜ。Give us your power, Lecter. 崩れたぜ。続きます。さあ Woohoo! Way to go, Musei. レンの番ね。よっよーし行きます。アークスやっさてと俺の番だな。 Woohoo! 行きます。 Time to go to Team C. アークスそれ俺の番だな。やあ Way to go, Allie. 私の番です。ブリュー俺の番だな。助かります。いいだろう。さてとランドせよ。 Give us your power, Rosalia. 僕の番だね。アークス駆動。行くぜ。アークス駆動。それチャン
私の番です。アークス。さてと。 Way to go, Eustace! Here it goes! Now it's back to Team A! 行きます。暗きね。私の番ね。はっ。レンの番ね。カバーバね。マイル。 Here it goes, Estelle! レンの番ね。よっ。私の番ですね。アークス駆動させるか。マイル。 いいわよ。ドライブ。ありがとう。すぐに視察します。は？チャージします。 We're just about there! お楽しみの時間よ。 Here it goes, everyone! Way to go, Reen! もらった。ダメ。このままじゃ。行くわよ。はあ。行くぞ。はい。それ。 Just what we need! 行くわよ。いや。私の番ですね。ふふ。さてと。ドライブ開始。行くぞ。今だ。もらった。 強化してあげる。それ。チャージします。あら、ありがとう。 With this, we will fully end the Erebonian curse and end your existence for good, Ishmelga! Oh, yes it is, Ishmelga! The Erebonian curse has now been broken? And I can't wait for you to run in the fires of Gehenna once and for all! 逃すか。 Right! 大丈夫。 Oh, yeah. 任せて。ミリアム。
What happens now? Wait. You have nowhere left to run, Ishmalga. これが Everything you've done throughout your whole existence. The tragedy of Hamel. The Great Twilight. The Phantasmal Blaze Plan. Everything will come to an end once and for all. 黒の鬼神の思考システムが人の影響を受けて目覚めた存在。悪意を持って創造主の知性を支配し、呪いの形でみんなに干渉していった。ああ、ある意味において人の業が生んだ奇跡でもあるんだろう。その行動理念は闘争。いい意味でも悪い意味でも人を導いた。確かに闘争は人を進化させ高みに向かわせる契機の一つだろう。その意味で、お前は炎や This is all because of this very thing's existence. I'm pretty sure this exact thing was the reason why Erebonia occupied Crossbow. And I don't think we'll become your awakener next, Ishmalga. ここから先は人の時代だ。 Way to go, Rain! Let's build a bright future for Erebonia. A new sword at the end. お前を生み出してしまったサガと向き合いながら高みへの可能性を目指す。さらばだ、イシメルが。 And thankfully, Ren was the one who dealt the final blow, too. せめて女神のもとへ。 And the Dark Swordian has now been destroyed. But with this, you have now ceased to exist. Your horror will never haunt Erebonia again. Ishmalga, I hope you never show your face on Erebonia. Osborne. でもいつの間にかあなたに来やすい口調で喋っているな。何気にすることはない。もとより14年前は親子だったのだ。テオに託したのは少しばかり後悔しているがな。Oh, come on. If it wasn't for Teo, 付き合いは長いからね。 Ring wouldn't have become the young man he is now. あなたの思いと覚悟が分かって嬉しかったし誇らしかった。でもさすがに親子かな。ちょっと行動パターンが似すぎている気がするんだけど。自らを犠牲にしがちなあり方か。反論はできぬが、お前はまだまだ先が長い。 No. I never realized you actually had some good in your heart left, Osborne. 己も他も生かすのを最後まで諦めるな。 Especially after all the shit you've done. 結局はそこに繋がるのではないか。 I'm kind of shocked that you have a lot of good in your heart left, even after Ishmalga influenced you. And your past life too. そうか、そういうことか。ああ、やっと胸に落ちた気分だよ。行くんだな。なあ、ここは狭間。
かりそめの開口でしかない。だがあえて嬉しかったぞ。 I mean, even in spite of all the crap you've ミリ pulled? アムにクレア、レクター、ルーファスにもよろしく伝えてくれ。それではさらばだ、息子よ。 I guess part of me believes after all that Osborn isn't all that bad of a man, after all. He was just influenced to do the things he did because of a Schmelga. Until we meet again, Leanne, Rutger, and Osborn. Back at the Salt Pale, the Empyrean fortress above Erebonia, Green finally returns with Melia. Having now destroyed Ishmelga for good and broken the curse of Erebonia. New bright future awaits for us in Erebonia, guys. Team Liberal, Team Crossbow, the Crimson Wings, including the now destroyed Ouroboros airship, the Pentagrol. Yep, Operation Jormungandr has officially failed, everyone. And you know, we did it! We saved Erebonia! What do you mean by that, Celine? 帝国軍や千のかげろうでも間違いなく動きがあるはず。今頃バンダイク元帥やカシウス中将が動き始めているかもしれませんね。リー、その髪。Brain! Wait a minute. Brain's hair is back to normal! そうか。呪いが消えたから。 He's falling free from Erebonia's curse! 戻ったというわけか。 And now he's back to normal, everyone! You know, it makes me so glad we were able to save Reen on top of destroying Ishmelga and breaking the overall curse in Erebonia. You know, I'm feeling very happy. Crow! Please. 黄昏が決着しちゃったから。分かってはいたけど。ああ。最初から言ったように、単なるボーナスステージだ。2年前みたいに締めっぽいのはなしにしようぜ。I don't think we're gonna let that happen this time. Melia! ミリアム。ミリアムさん。前にも言ったように、今の僕は総国のために作られた剣だから、ね。You're more than just a weapon. You're our friend. 実体のない概念兵器みたいなものだし、儀式が終わって。Oh, Donnie Wolf subscribed to my YouTube channel. Thank you, Donning Wolf. Please, Melia. There's a lot of opportunities to bring you back. And there is an opportunity for us to bring Crow back too.
How's it going, Donnie Wolf? 最後の刹那去りゆく前に集おうではないかよかろう We're all celebrating. Oh, you pulled my waifu? Nice. Bro. Oh. 大いなる一を倒したことで Oh, you got Robin! The new version of her that just came out, right? その通りだまるで長き夢を見ていたかのよう I actually need to go back to Sorrow now I've completed Cold Steel 4. 7の総国は果たされ大いなる一の呪いも解けました黒はあの末路をたどったが今はそれをことほることにしようなんというそう簡ね単に終わりないが条件は揃ったようだね Could that be? Wait, France! 父様やっぱり他の連中 Yep, I've been Cold Steel 4, Rex. それが長としての人格を完全に受け継ぐ条件だったからねすまないアリサ But yeah, Donnie Wolf, I need to go back to Sorrow. だが最後に2つばかり研究者としての成果を示そう What do you mean by that, Franz? デウス・エクセリオンよ第一の眷属の長として要請する第一の司法ロストゼームのサクラメントプログラムをブート残留エネルギーを生体素子に変換 The Subterranean of Earth? 概念空間の剣を実体化せよ Wait, so we're making a new body for Milliam? まさか And hopefully a new body for Crow? 暗黒時代の魔導士たちが追い求めてやまなかった禁断の領域でも女神の2つの司法の But yeah, I really hope the new Robin is good, Donnie Wolf. Hey, Toka, don't get any ideas besides we just completed Trails of Cold Steel 4. Let's go! 思わなんだぞやるな黒にいやフランツ・ラインホルト Throwing bits as a way to celebrate? I see how it is, Toka. もちろんじゃデウス・エクセリオンよ炎の眷属が長として要請するアークルージュのサクラメントプログラムを肉体をなじませ And water balls too? 剣のコンパクを固定せよ Hey, I mean, why you gonna throw me into a locker for? Crow! Wait, and Milliam too! Everyone! まさか炎の司法に Please! 大地の司法なんて温かい Yep, the Subterraneans of Earth and Fire being used in tandem. もしかしてあれは And remember, キアが雫の目を直したののすごい Kia wants the Subterranean of Zero because of, you guessed it, Maria though. Crow's back! なんだったんだたく今度はスマートにアバヨと He's been revived! And for real this time! ってなんだジロジロと見やがって Hey, 一体何が what about Melia? どうして消えかかってたのかそれにこの髪体の様子も And thanks for the 3 stream, by the way, Toka! There we go. And just in an appropriate time for us to celebrate us completing Cold Steel 4 as well.
Oh yeah. Like, please come back to us. ちょっと落ちるね。 No. If only she could have a new body like Crow did. 眠っただけみたいです。概念兵器の実体か。とんでもなさすぎでしょ。 Angelica! Toa! みんな Everyone is here. 人数すぎだろ。 You know, getting to see everyone we've known ever since the beginning of my Trails journeys on stream, as well as off stream. 父様。バリマーレ Bronze, オルディーネたちも Elmo, 何せ西方の残された奇跡を合わせたのだからな。まあただ一度きりの反則技とでも思うがよい。ああわかったぜ。 待って。だったら please, Bronze. 父様だって If Crow can come back, you need to come back as well. 遺 Wait, 伝子情報に魂魄の残留度。この方法は不死者となって短ければ短いほど成功する。私が不死者となって10年、同じ方法は通用しないだろうね。そんな。お嬢様。 Lisa. フランツ先輩。ジョルジュ、言うまでもなく君はいくらでも間に合う。この帝国を立て直すのに私の分まで礎となってほしい。 He is right. わかりました。 You'll do whatever you can to atone for all the things you've done in the past, George, and same with you, Sharon. 君が入れてくれた紅茶をいただいたが実に美味しかった。これからも妻やお父さん、アリサに入れてあげてくれ。もちろんでございます。フランツ様。 The instrumental version of the original opening thing. 行くのかバカでしよ。ええ、先生。 You know, I hate to break it to you, どうかお but 体にはお気をつけて。アリサ you really did fail Schmidt as his disciple. You know that? 大きくなった君に会えて嬉しかった。 At the same time, though, どうか Franz, 元気で。 you may have done horrible things, but お父さんによろしく。 I knew deep down there was a side of you that can be 私も嬉 redeemed. しかった。愛してるわ。父様。 No? バリマールたちも行ってしまうんだな。たく It just really breaks my heart knowing 行っ that ちまうなんてな。 as much as I'm happy Crow came back and has been fully revived, it really breaks my heart that the same could apply to Elisa's father. それが成し遂げられた今。 Like, don't get me wrong, I know he did shitty things throughout the events of this game. But that was because he was under the curse of Ishmalga. Under the influence of Ishmalga. いや相棒よ。 Wait, かつて so の機動者の息子。 yeah, Valimar was Osborne's former awakener. 支え成長を見守れたのは得難き日々だった。 And presumably, and not to mention also, 実に oh, nice Castlevania, Toka. 胸が躍るような。 I'm not gonna lie, but I actually feel a tear coming out of my eye. 誇りに思うぞ。俺も楽しくて Like, 本当に誇らしかっ bruh, た。ありがとう相棒。 this really, お前のことは忘れな this いよ。 is really a lot more to take in compared to past Trails endings. How are you liking the game, Toka?
Oh, nice. そうだ、リン君。Wait. ユーシス君にアルティナも落ち着いたら工房本拠地跡 Wait. 生態研究所を Is your hope familiar? その剣を持ってね。それじゃ Franz! Until we meet again, Divine Knights, Franz Reinford, and everyone else who had died throughout the events of this fight. You know, you really are something. You know that, Franz? ああ、どこまでも大きく僕たちのことを思いやって。 Same with you, Osborne. それと最後のフランツ At the very least, it looks like Franz left us a parting gift. You know, Claire, Lecter, there is room for you to atone. たく自ら悪役を引き受け徹底的にやり遂げやがるんだからな。ある意味父親としてハマりすぎてたっつうか。まあ寝首もかかずに付き合ったこっちもこっちだからな。生き残っちまったことだしおっさんの責任は取らせてもらうぜ。 Sometimes, Lecter, I want to beat the shit out of you for all the shit you've done. But I know deep down you want to atone for everything you've done in the past. That is true. You do have a promise to keep the Princess Claudia and Lucy. 極刑になるのは明らかにこっち。いや、おそらく君たちはそう簡単には解放されないだろう。帝国のこれからを立て直すのにね。A piece of shit like you shouldn't be standing in here like that, Rufus. 恐ろしいほどの混乱が起きるはずだ。停戦交渉に賠償問題。おそらく国内も呪いが解 If 消されて anything, we know a place that would fit you greatly. ともすれば帝国という国家がなくなってしまうかもしれぬほどに。そんな中 TMP と情報局の意義 A prison so deep within the bowels of hell. 以上に大きいはずだ。そうかもしれねえな。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう。今回の騒動およびクロスベル問題をより良い形で At least it looks like he's gonna be the one to go to prison. それぞれのやり方で言ってしまった彼に報い And you know what this means, Toka? He'll no longer be Governor General of Crossbow. さようなら、閣下。今までありがとうございました。 Now the disgraced former Governor General. 煉獄で見守っててくれよな。ねえねえ、考え直すとしたらこれが最後のチャンスだよ。っていうか How will we push you off a fucking cliff, Shirley? いくら結社が来るもの拒まずだからってさ。毒を食らわばというだけですよ。このまま帝国に残っても皇太子たる僕を極刑にはできない。かといって敗着にしてアルフィンか兄上が継いでもしこりとなるでしょう。ならばこのまま行方不明となって帝国から消えることにしますよ。 And of どう course, やら結社も人手不足の様子。 piece of shit like you would end up being そこそこ腕に being invited to join Ouroboros, and no 公社と longer して認められればいろいろと好き勝手ができるんでしたっけ。これ and of course you would accept being an enforcer of Ouroboros. 面白そうだ。坊ちゃんのくせに思い切るじゃん。いいよ、それだったらシャーリーと一緒に行くとしようか。ちょうどベイオウルフも来てるし、そのうちパパにも紹介してあげるよ。 And keep in mind, Shirley's father is not part of Ouroboros.
Unlike Shirley. そういう意味じゃないんだろうな。ええ、お願いします。And ironically enough, this today marks almost 2 years since I completed Trails in the Sky. FC, the original. リーンさんたちも。I hope you'll find atonement for everything you've done too, Cedric. I know. それから半年以上の日々が。 Well, the thing about Claire is that I'm glad that she will hopefully atone for the things she did. 2日目で停戦へと向かった。バンダイク元帥とカシウス中将の協力により Operation Jormungandr has officially 被害が failed. 少ない形での停戦合意がなされ、さらに手術が成功したユーゲンと陛下がマスコミを通じて復帰を This is not the last Trails game. 合わせて暗殺 We 未 have 遂が another mainline game after this one 全世界に発表され called Trails into Reverie. Then we have Trails for Daybreak 1 and 2, 国外では非難 followed の by 嵐が巻 Horizon. き起こることとなったが、 But this is the final game in like Arabonia. 政府の代わりに精力的にそれをフォローしていくのだった。それを受け、共和国や大陸各地に展開していた帝国軍は即時撤退を開始し、徹底的な追撃なども予想され I'm た really が、 glad that Emperor Eugen has recovered. それを深追いはしなかった。実際帝国軍の戦力は圧倒的だったため、手を出すことでの反撃を恐れたとみられる。まるで悪い夢から覚めたかのような多くの帝国軍兵士に帝国民、一方共和国では当然のように帝国への激しい非難が巻き起こるが、幸い1日目の地域で避難は完了していたため、民間人の被害が最小限にとどまったのは大きかった。 Well, 5 if you count Trails in the Sky second chapter. ロックスミス大統領も慎重に対応し、不満をある程度抑える方向へと持っていく。次期大統領もそれを了承するが、帝国に対し天文学的な賠償品を要求する Looks like Rocksmith will be Rocksmith's turn is ending. Term is ending, and Calver will have a new president. 交渉を迫られることとなった。そんな中でも Would that be? 帝国軍が撤退したクロスベルへの共和国軍の侵攻については強く釘が刺され、リベール、レミフェリア、アルテリア報告 Liberal, Inferia, Arteria agree. に強い自制を求めるのだった。 The- なお賠償金は Alongside Calver too. 皇室、RF グループ、海援家を中心とした次第名門が賄うことに。なおクロスベルから帝国正規軍は撤退し、帝国政府とマクダエル議長の交渉も始まったが、総督府治安部隊、通称総督親衛隊は了承せず、一時市内全域が彼らに制圧されることになった。逮捕されたルーファス元総督の呼びかけにも応じず、共和国軍による侵攻も危ぶまれたが、かつて軍系に所属していたクロスベル警備隊と市民の有志に解決が委ねられるのだった。そして、劇団アルカンシェルに看板女優3名が戻った。 You know, I have to say this, guys. Maybe the real trails we crossed were the friends we made along the way. 有志たちの手でクロスベルは解放されるのだった。なおその中心には、かつて多くの事件を解決した特務支援課関係者の姿があった。 And looks like the SSS is back together. Wait, Toka, why? Why you gotta give me a swirly for saying what is the truth? オズボーン宰相の死も公表され、抑圧されてきた貴族が反動で動こうとする一方、民衆はその動きに反発。皇族が両者を何とか抑えることに。しかし皇族でありながら宰相と共に戦争を煽っていた皇太子の行動も取り沙汰され、
彼が消息不明となったこともあり、皇族もまた厳しい立場に。 And I wonder who the new crown prince will be. Oliver? そんな中、アルフィン The person who should have been the crown prince of Erebonia? 失いながらも生還したオリバルタ王子が真摯に国民に向き合い、国内外の信用を少しずつ取り戻していくのだった。またクロスベルでの状況を受けて、ジュライ、ザンブリアでも独立の機運 Looks like we may have independence for Jurai and Northumbria. 10年近い経済特区としての成長や貧困などの理由で貴族維持を主張する勢力も場合によっては新たな火種になりかねず、関係者にとっては Not only are we hoping for Crossbow to become independent again, なおオズボーン宰相の直属と囁かれたルーファス元総督は逮捕されることになった。yep, you guessed it. Rufus is now going to be sent to prison. レクター・ランドール少佐は逮捕を免れ、それぞれ情報局、鉄道憲兵隊の責任者として国内の混乱収拾に尽力することとなった。 Hope you have fun rotting in a prison cell, 政 Rufus. 府直属の立場を失い、いずれ新たな形に再編されることが決定していた。遊撃士協会は地位を取り And 戻し、 now the Bracer Guild is 各地の back. 支部が5年ぶりに復活する Anyways! 大陸各国からこ And う we いう have 遊撃士 Jet. が派遣され、帝国各地の様々な混乱の収拾に協 And 力 we し have てい also た。 Harios there too. ギルド筋の極秘情報によると、行方不明のセドリック皇太子が Yep, Cedric is now officially part of ヘ Ouroboros. ビに身を投じたのだという。執行者なる行為エージェントとなったという噂も流れているが、 Yep, we've now completed Chronicle 204, Francie. そして他の次第名門やレーグに And here's a shout out for you. 司法監察員と協力して事態に当たっていた公爵家代行ユーシス・アルバリアは I know, right, Francie? Nobody, we all hate Cedric in this house. He's alright. I'm gonna wait for the shout out video to play out. And then we're finally resume. 数ヶ月後、一区切りがついたところで仲間たちと共に Yep. とある場所に出向く。 Acting Duke, Yus Salvarea. それぞれの立場で混乱収拾に尽力していた日々の後、数日後、とあるささやかな集いにお互い出席する意思を示した上での再会。 And Eustace, I hope you bring order to the Alberea name. That was... And of course, that name was permanently stained by Rufus. And the former Duke Alberea. Wait. Please. It is. Yes. A new Bellingham! She's back with us! And in a new body, too! OZ73 のバックアップ素体。 Thank you so much, Francie! アリサのお父さんが用意してたんだよね。うん。自分に戻るわずかな時に用意したらしくて。黒に気づかれないようことを運ばれていたようですわね。 Yeah, like... すごい人だったのだな。 Franz, you may have done horrible things, but at the very least, you redeemed yourself. And I'm really happy that this was the best thing that you can do on your own path of redemption. 衝突なども起こさぬじゃろう。私たち Bringing Million back in a new body. 早速始めるわよ。Eustace, you know what needs to be done. Look at Marcus being so easy going towards the person he used to hate the most. ほら、アルティナも。大丈夫です。きっとうまくいきますから。だから、ある？勇気を出して。I mean, after all, didn't Franz also create Altina?
大丈夫。ちゃんと安定している。女神様、どうか Please, お願い Adios. します。こんな奇跡もちろんめったにあるわけないだろうが、それでもどうかこの子たちに免じて。 Here he comes. ケンが She's back! Milliam Orion Reborn. ここってレイヤン、あーちゃん、みんなもどうして？ Silly, we've came to revive you. ユーシス目を丸くしてどうしたの？ってあれ、僕確かあの時ミリアム。 I'm so happy for Altina. どうしていきなり？レイヤン、みんなも一体どうなってるのさ？ You know, I'm really happy, guys. We managed to revive Crow, and we've managed to revive Milliam. そんなの決まってるだろ。 You know, 眠っていたみたい Franz Reinford, 伝えたいことは thank 山 you. ほどあるけど。まずはこの言葉じゃないと。だな。 Welcome back, Milliam. And now it's time for the credits to roll. The Legend of Heroes. And Oliver's getting married to Sherazard. Mazel Tov! Trails of Cold Steel. Look at everyone in Class 7 having fun. Yep. Indeed, dude, look at Rain looking all dashing in a suit. I mean, yeah, Lisa looks beautiful in a dress like that. And Laura looks beautiful in a dress too. You know, this is wonderful. And here's him in a dress right here. You know? Oh, Fiat Sarah! Look at you, Sarah, trying to get all drunk at Oliver's wedding. I have to admit, though, even Gaius looks dashing in a suit. Same with Machias. This is wonderful. Even Altina's singing. With, of course, Ellie on the violin. The old group that graduated before Reed. Man. Even you too, Crow. This song is beautiful.
Julia! Congratulations, Oliver and Sherazard. Estelle and Joshua. And there's Jen. Oh, look at Tina being all frightened around Ren. Wait. Reese! Oh, Tina. Kevin! And right over there is the SSS enjoying the wedding too. You know, it's moments like this that bring a smile to my face. You know, really, it really does bring a smile to my face. Noelle and Wazzy and Risha and Ilya. There's Sully and Yona. And Class 7's most valuable ally, Patrick. Oh, there's Kevin's commander from Sky to Third. No. I actually feel tears coming out of my eyes again. Possibly tears of joy, but no. Getting to see moments like this in Trails really brings a smile to my face. Like, genuinely, it does. And there's Reen on the sidelines. And music like this, it really makes the scene better. There's Elisa, Elliot and Laura, Eustace and Machias, Gaius, Fee, Emma, and Crow, as well as Milia. All full Class 7 together once again. And there's new Class 7 as well as Toa. You know, I have to say this, but this is now officially my favorite Trails game, surpassing Sky SC. Yep. Thank you for everything, Reen. The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 4. See you again, someday, somewhere. There's Reen back in his dorm room and leaves, and of course, here's all the memories that are there from the wedding, his family photo, him with Elisa. The photo of him with new Class 7, as well as him in old Class 7, as well as their friends from Thor's. Thank you again for everything, Reen.
And most importantly, everyone, until we meet again in Calvard, but before we go to Calvard, the platinum will be during my own time for sure, Rex. But I have to say, guys, thank you for joining me throughout my journey streaming the Trail series so far. I will say, however, our journey is not over yet, because now that we've completed this game, we will also journey back to Liberal for Trails in the Sky second chapter and Trails in the Reverie. With that being said, I hope you guys have a great night. Thank you all for coming by and making this finale a memorable one. And I'll catch you all on Thursday for more Xenoblade. Until until we meet again, Arabonia. So let's go out and do a raid to someone awesome tonight. You know, how about we raid out to Church HB tonight? Because I figured we go and do a raid to her to celebrate us completing Trails of Cold Steel 4. Of course, as always, top rate messages for followers and the bottoms for subscribers. And until then, I really hope you guys have a great night. Thank you all for coming by. You guys made this finale a memorable one. And I'll catch you all Thursday for more Xenoblade before we return to Trails sometime next month for Trails in the Sky's second chapter. So until then, I'll see you all at Church HB stream.